look at the something called topology, how things are connected, and usually representation of the topology will be very similar to the graph that we looked at when we discussed for shortest path finding algorithms. So node and edges are the typical way of doing it, and from bus to the star topology, easily put, this is an old type of communication protocols that it seems like in order to send something from this computer to this computer, they have to wait. I mean, only one at a time can use this link to send the data. Are we doing that at this moment? Probably not. We can send anything that we want at any time, it seems. But in the reality, we're trying to keep fighting for the right moment to send the data. Anyway, this type of graphical representation is possible, and I think we draw a very simple star topology explaining some of how we are connected to this building. And then I draw like top node and your computer at the below. And then there was one potential problem of that topologies that we can have. What was the problem of having a single node connecting everyone else? Star topology, and you're connected to. So this is your computer in this room. This is somewhere in this building that connects everyone as a switch. Then what was the potential problem of this approach? 이거 뭐였죠? Am I in different class? Am I confused? 내가 헷갈리는 걸지도 몰라. 내가 이거 한 거 맞지? 그죠? 다 everyone feels the same way. If the switch or device is having a problem, the single point of failure, that these four nodes will not be able to send the data to somewhere else. That might be a potential problem. This star topologies and this ring and bus, sometimes you need to have a certain token to send the data. Token referring to a right to send the data to other node. So I just want you to know the very basic topologies that you can find out. Bus, ring, star. So what if we are asked to draw a internet topology? What does it look like? Guess. Internet topologies. So asking you for internet map. What does it look like? 어떻게 생겼을까? Yeah, it would be very similar to our star topologies, but there will be a lot of link between these. So it will be a very messy looking like star topologies. So I think one of the slides having a similar graph that is obtained from the current internet. So we'll take a look at it when we get to that slide. So, and then repeater bridge, we briefly mentioned. Repeater was if you try to send a data set for a long distance, these cables have limitations. Like, what was the limitation of the Wi-Fi devices, signals? 뭐 얼마였지? 150 feet to 300 feet. 1 feet is about 3 feet is about 1 meter. So 50 to 100 meters probably the maximum for wireless. Wired, also the Ethernet cables that we mentioned, it also has a limitations. If you try to connect a Ethernet cable to another Ethernet cable, you might need to boost up the signal. Something called repeater might be required as to do it. We discussed this last class. And then most of the current LAN, local area network that we try to call, 그죠? Local area network, we try to call. So actually they usually separated, maintain the local area network in the two separate mode by using something called bridge. There is some device in the middle that connects between the two. So if device having problem, then there will be no connection between these two LANs. Some of you might heard the term something called VLAN. 혹시 이런 거 들어본 사람? Virtual LAN. The V referring to a virtual LAN. Actually, the current internet, current networking in this building
probably consists of a lot of virtual LAN. So I like to I like to make a local area network in this room and room above. Then I can create something called virtual LAN. Maybe this room and another room upstairs, we can make something called virtual LAN. So the switches, we're thinking that we're in the same local area network. If you're in the same network, then there's a few things that you can do, but that is out beyond this course. So 실제로 가서 스위치 이렇게 가서 보면 VLAN 설정하라고 많이 얘기해요. 그러면 실제 로컬 에어리어 네트워크는 실제로 같이 꽂혀 있는 애들만 이렇게 되는데, 예를 들어 이 방이랑 이 위층에 있는 방이랑 같이 랜으로 묶고 싶으면 버추얼 그룹 같은 거, 가상 그룹을 만들어서 두 방은 같이 랜에 있는 것처럼 구성할 수 있게 할 수 있어요. 실제로는 그렇게 구성이 많이 돼요. The reason for having this type of LAN organization is it's easier to maintain. So 관리하기가 쉬워서. Management, the purpose of the management, network management, it's easier to have groups to do it. So I think we look at that much. And Ethernet LAN with the switch, blah, 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 bus topology, still shared cable inside the switch, wiring closet. 이거 했구나. We discussed this last class as well. And then we look at this. So hopefully somewhere in this building have a small room with a bunch of switches, right? Switches, I was explaining, like everyone knows how the 공유기 look like, NAT devices. Imagine that those NAT devices having 24, 48 ports, plug-in spots. 공유기 저번에도 얘기했지만 공유기는 한 4개 정도 들어가는 돼 있잖아요, 유무선. 그게 한 12개, 24개, 48개 구멍이 있다고 생각하면 돼요. 2층에 방이 몇 개나 있을까? 1층에, 아니 3층에. 그래도 한 10개는 더 되겠죠? 그죠? 방마다 그런 게 2개씩만 라인이 들어와도 스위치 하나에 20개는 있어야 되죠? Then you can configure as a single LAN as a 20. You can actually configure this entire third floor as a single LAN. 하나의 LAN으로 할 수도 있죠. And then they start bringing up something called packets. The data I keep referring to, we're sending each other data. It is actually a packet. I just wanted to show you how the packet actually looked like in this network, and that's why I wanted to implement. I wanted to install some program in this desktop. So this is a program called Wireshark. 이게 뭐냐면 Wireshark. So you can type Wireshark, go to this web page. This is a website for this particular program that you can download. I'm gonna show you how to use this thing. So I'm gonna just install this program. 뭐가 많네. T-Shark. Okay. Click, click, click. So this program will capture a packet from this computer. Packet is a small unit of data that your computer is keep generating, so in order to exchange the data. 이상한 거 많이 깔리네. 립도 깔리고. 여기 비디오도 있네. There is a tutorial video that you can take a look if you're having trouble understanding what this says. 배한성 shows the tips and tricks. 한국 사람인가 보다. Run. So I just start this program to see. This is a program that I just downloaded and opened. So this is called the Wireshark Network Analyzer network. Anything that coming in and out of the cable, I can capture the packet here. Let me show you. So click on the packet interface. What does interface mean? 이거
the place that I plug this cable in. That is called an interface. So in your laptops, you usually have a one interface. 이거 케이블 들어가는 구멍 있잖아요. 그게 인터페이스예요. 인터페이스. 그렇게 따지면 스위치에는 인터페이스가 몇 개나 있는 거지? 예를 들어 12개, 24개 인터페이스가 이렇게 있는 거예요. You keep seeing that this number increase. It says packet. This is the interface of this desktop. So at this moment, this interface generating or receiving around 500 packets keep back and forth. So I'm gonna do this. Let me close this. So I'm gonna go to give me any popular website. So I like to monitor packets from, so as soon as I click start, and then from the website, I'm gonna type in naver.com. As soon as I typing in naver.com, I just generate a packet to go to naver.com. And then I'm gonna stop capture. Stop it. I'm gonna stop capturing it. Okay. So I just captured a 5 seconds of packets. Let's see how each packet looked like. 징그럽다. So every moment that I'm exchanging a packet between naver.com server, I'm just going to filter it for something called HTTP protocol. So in the first packet, I send some messages called like, if you see this last line, it says, I maybe received certain packets from naver.com's advertisement. 광고 뜨는 거. It's a packet content. And from the top, I can see the IP addresses of myself. This computer's IP address, I guess 166.104.142. And the destination is 61.110.244.58. Probably some of the IP addresses of the naver.com server. And it has a header byte of 20 bytes. I will go over this layering. And then it uses something called TCP protocol. Some of you may heard of it, but so it's a protocol that we use to communicate between the process. So it uses something called HTTP. HTTP is, well, when you type in the URL of a certain website, we usually say HTTP. So it's just simply asking, it's showing you all the packets that you generated when you're using these applications. 이거 클릭하면 여기 나오잖아요. 이 아래 바이너리로 다 나오잖아요. 바이너리 16진수로 나오는 거를 이렇게 번역하면 여기에 번역본이 쭉 나오는 거예요. 16진수 번역하면. So this portion is referring to that. 또 여기 아래 클릭하면 이렇게 되고, it says user Mozilla 5.0. 모질라. It's 모질라. 모질라. 그거 아니야? Your internet web browser. Internet Explorer is a type of Mozilla browser. 옛날에서 나오는 브라우저. 크롬 쓰면 여기 크롬도 모질라라고 나오고, 사파리 쓰면 사파리라고 나오고 그럴 거예요. And for 5 seconds, there was 27, around 2,000 packets are captured for 5 seconds, less than 5 seconds. 2,000 packets are captured. So that's a lot of information that is being exchanged. 이게 다 뭐 몇 메가다. 이 패켓 하나가 이거 같은 경우에는 208바이트. 있죠? 208바이트. 그 위에 패켓은 425바이트. Like this. So this single line referring to a single packet, and they have IP addresses, protocol they use
information they wanted to have from a certain website, also data from those websites that you entered. So this is a nice tool to play around with. So Wireshark is very interesting tool to practice at home. So if you have free time, you can certainly try at home. So have that in your mind. I'm gonna start I'm gonna finish the rest of the slide. 신기하지? 패켓 막 잡는 거 다 보여주니까. 실제 해커들이 이런 패켓을 보고 아는 거예요. 실제 해커들이나 뭐 이런 사람들이. 아까 여기도 있구나. 잠깐만. 이거 패켓, 이거는 지금 이 컴퓨터에 연결된 선에서만 나오는 거잖아요. 여기 보면 이거 보여요? 802.11 packet capture. What was 802.11 again? Wi-Fi protocol이죠. So if you purchase this device, small USB looking device, you can capture Wi-Fi packets in this room. Anybody's Wi-Fi packets. So this small USB device, I don't think it's expensive. 이거 별로 안 비쌀 거예요. It says key features. They say you are able to capture a 802.11 BG wireless packets. So in theory, you can capture someone else's data in this air. And using that wireless Wireshark tool, you can take a look at someone else's data. That's why sometimes the KakaoTalk 뭐 이런 거 있잖아요. Or Neighborline, sometimes they keep asking you not to exchange password or credit card information in your chatting windows. 카카오톡에서 비밀번호 서로 쳐주지 마세요. 뭐 이렇게 얘기하죠. 계좌번호 서로 이렇게 주고받지 말라고 그러잖아요. In theory, someone else can capture if you send your credit card number, and then if they're listening to the Wi-Fi using this type of devices, they may be able to capture that packet. They capture your credit card information right away. Well, of course, a lot of Wi-Fi's use something called encryption. 암호화돼 있기도 하지만 카카오톡 itself is not encrypted. 그냥 잡으면 보여요. 카카오톡 같은 거, 아스키라서. 물론 와이파이 할 때 암호화 하긴 하죠. 여러분들 암호화 어떻게 해? 한양랜에 와이파이로 접속할 때 여러분들 이미 암호화를 하고 있어요. 어떻게 암호화를 하고 있지? 그쵸? 아이디랑 패스워드 넣죠. 그걸 넣으면 이제 어느 정도는 암호화가 돼 있어요. 근데 암호화 돼 있어도 뚫을 수 있어요. 잘만 하면. 네. 물론 이제 너무 어려운 건 시간이 많이 오래 걸리겠지만 일반적으로는 할 수 있어요. 예를 들어 아파트 같은 데 가면 그냥 열어놓은 와이파이 많지? 혹시 아파트 사는 사람 거의 대부분 아파트나 뭐 빌라 이런 그렇게 많이 사니까 이렇게 왔다 갔다 보면 그냥 아무 집에서 열어놓은 그런 데는 거의 이런 거 갖다 놓고 꼽아놓고 쓰면 뭐가 왔다 갔다 하는지 다 볼 수 있어요. 별로 어려운 거 아니에요. 옛날에는 다 요즘엔 너무 편하게 돼 있어서 그래. 옛날에 이런 디바이스를 파는 데가 없어가지고 이렇게 좀 고쳐서 만들고 했었는데 요즘엔 뭐 이거 얼마나 하나? Maybe I can take a look how much it is. Buy now. 아니야. 이건 비싼 거고. Capture packet only $200. 이거 아주 베이직 패키지만 $198. 200불이면 얼마예요? 20만 원? 20만 원. The others, I think they provide another type of injection도 있네. 이건 capture only means you can only take a look at the packets. Maybe capture plus injection, you can insert another, you can create another fake data to it. 얼마 안 비싸지? 20만 원이면 며칠 술 안 먹으면 모을 수 있는 돈으로. 커피 한 잔에 얼마야? How much? 스타벅스 커피 한 잔에 얼마야? 4,000원. 한 50잔이 한 학기에 50잔이면 뭐 아마 할부도 될 거야. 한번 해봐요. 이런 건 너무 비싸고 이건 너무 전문가용인 것도 같고 나도 하나 사야 되겠다. 옛날에 스마트폰 막 나오기 전에
그 노키아에서 나오는 N800 이런 거 혹시 본 사람 있어요? PDA 다음 버전 나오고 막 스마트폰 나오기 노키아에서 N800 이런 게 비슷하게 지금 스마트폰이랑 비슷하게 생긴 게 있었어요. 거기다가 이거 비슷하게 소프트웨어로 구현해갖고 팔고 그런 애들도 있었어요. 그래서 하면 굳이 저런 거 안 사도 그 스마트폰 들고 다니면서 패켓 이렇게 잡아가지고 재수 좋으면 남의 거 보고 그랬어요. 이런 거 되게 비싸네. 터보캡 이런 거. 이건 기가잖아. Copper 2port Copper 기가 패켓 캡처. 이거는 아마 다운 받아서 다른 라인으로 이렇게 뽑아주기까지 하는 걸 거예요. 이런 거 스위치까지 같이 들어가는 거예요. 비쌀 거예요. 쉽네. 얼마 안 비싸네. 한번 해봐요. 근데 N은 없지? If you take a look at this standard, they only provide 802.b and g. The most recent standard was 802.11n. 한 300메가까지. N은 아직 not yet, maybe. Maybe it will come up with new products soon. I think in the Hanyang University also have a similar system right now. So if you go to certain website using the campus network, I think they can still monitor. There is a device already there. 그런 장비들이 있어요. 이런 장비는 그냥 불특정 자수 이렇게 잡아오는 거고 학교는 전산소가 있으니까 전산소에서 이렇게 이 라인을 복사해 와서 가져오면 여러분들 데이터 다 보여요. 그래서 모니터를 해요. 그래서 특정 웹사이트 간다거나 뭐 이런 거 막기도 하고 하잖아요. 회사들은 다 있고. So that's an interesting website you can certainly try. So I'm going to skip this too. So internet structure. So having that in packets in your brain, then it might be easier to understand what's next in this slide. 다 어차피 얘네 다 패켓 얘기하는 거예요. How to exchange a packet in efficient ways. Internet structure. Internet. It's a combination of LAN and WAN. Small network and big network. Wide area network, like between cities or between provinces, between countries. That's WAN. LAN is like us, or in a big picture, LAN is like our Hanyang University network. So it consists of LAN and WANs, connected by something called routers that direct message to direct a message traffic. So they usually draw a router in this way. 이렇게요. Your computer, through that line, you create a packet. Packet 1, packet 2, it goes up here. This is something called router. You can think of it as a dumb computer that only take a look at, when they receive a packet, they take a look at packets and address, and they decide to where to send it next. Should I go here? Should I go here? So this is a dumb computer that make a decision where this packet should be go next. In the current architecture, they take a look at the IP addresses. Whether this is, if this is going for neighbor.com server, should I go this way, which one is faster? Which one is connected? So internet service providers, ISP, provide an access to our internet for private and individual organization. Two common ISPs in this country, actually three. I mentioned it. 우리나라의 제일 큰 three ISP provider. KT, SKT, LGT. They actually sell you the internet connection. You can buy an internet connection at home. 그렇죠? Hanyang University also buys from, 잊어버렸어. 전에 잘 안 가르쳐 주는데 원래. 전산소에 물어보면 잘 안 가르쳐 줘요. 왜냐면 보안이니까. 이거 this router is somewhere in engineering building 2. 공학 2공학관 꼭대기층에 보면 전산소예요. So they have these routers, these devices
and everywhere through the router here. Maybe this router switch is in ITBT, your computer, and everything that you send probably go to engineering building 2. And then from engineering building 2, they have two connections. One from SKT. 아마 이게 옛날엔 데이콤인데 요즘엔 LGT. So they make a contract to send the data back and forth. 아마 이거 1기가 1 gigabits per second. So every year they make a contract, just like you buying an internet connection for your house. 매년 계약을 해요. 이렇게 두 개. 얼마일까? 비싸요. 아마 근데 저런 건 기밀이에요. 얼마에 계약을 맺었는지 그런 거는 영업 비밀 비슷한 거예요. 잘 몰라요. 그래도 아마 1기가 하면 억대는 부르지 않을까? 억대는 부르지 않을까? 우리 집 한양대학교에 학생이 몇 명이야? 서울 캠퍼스만. 뭐 동시에 다 접속을 하진 않겠지만, 그죠? 여기 방이 몇 개고. 그러면 아마 초당 500-600메가는 계속 나갈 거예요. 5 to 600 megabits per second constantly. I don't know about Hanyang University. In KAIST, they used to have a 1 giga line too. 여기는 24 hours, they reaching up to 900 megabytes to 1 gigabyte. Almost 100% use. 그래서 거의 꽉 차겠어요. 근데 이거 늘려주면 좋은데 비싸서 못 늘려줘요. 네, 늘려주면 좋은데. 늘려준다는 게 더 비싼 걸 사면 돼. 이거를 한 10기가짜리로 바꿔주세요 하면 바꿔주는데 비싸지. 그리고 바꿔주면 금방 또 채워요. 학생들이 뭐 이상한 거 해갖고. 1년이면 그런 연구도 있어요. 예를 들어 1기가 있다가 1기가가 사람들이 너무 많이 쓰고 뭐 그래서 학교에서 자꾸 다운받지 말라 그러는 거야. 이게 다 돈이에요. 왔다 갔다 하는 게. 이게 또 돈으로 받는 거예요. 얼마를 썼냐에 따라 계약이 다 틀려지니까. 그래서 비토란트 같은 거 많이 쓰면 한 사람이 막 10메가, 20메가씩 막 다운받잖아. 초당. 그러면 그러니까. 그래서 이렇게 해갖고 무슨 연구들이 많았냐면 한 1기가 꽉 차면 한 2기가로 얘를 늘려주면 2기가가 얼마 만에 꽉 차는지 6개월도 안 걸려요. 6개월도 안 걸려요. 6개월은 무슨 몇 달이면 다 차요. 그런 연구도 있어요. 그래서 늘려주면 늘려주는 대로 다 써서 아예 안 늘려요. 어떤 데는. That is for university institutional network in the backbone when ISPs having multiple link like this. 이렇게 여기 자기네들끼리 between ISPs. If the utilization ratio, how much they use for this link, if it's go over 50%, then they will replace with the new one. 한 50%. 이거는 1기가에 900메가 쓰면 90% 정도 쓰는 거잖아요. 근데 이런 데는 돈의 문제도 있고 하니까 그냥 쓰는데 실제 KT 안이나 SKT 안에서 어떤 특정 이런 링크가 인터넷 링크가 90% 정도까지 쓰인다 그러면 진작에 바꿔요. 한 30-40%에서 50%만 넘어가도 바꿔요. 더 큰 거로. 50%가 넘어가면 무슨 일이 생길지 아무도 몰라요. 여러분들 인터넷 끊기면 되게 싫어하지. 그렇죠? 50%짜리 링크가 많아지면 인터넷 끊기기 시작해요. 다 그런 게 다 정해져 있어요. 룰로. 원래 나도 옛날에 그런 거 하고 다녔는데 다 잊어버렸어요. 다 잊어버려가지고 학교 와가지고 감을 잃어갖고 다 잊어버렸어요. So ISPs provide access to the internet for private individual organizations. ISPs exist in multiple levels, local, regional, national, international. Something called tier 1 providers. KT, if you look at from outside, KT is a very small ISP. Even though it's the largest ISP in this country, there are much bigger ISPs in this world. 혹시 그 ISP, certain ISPs they actually connecting between different ISPs. 그러니까 우리가 미국으로 트래픽을 인터넷을 보내려면 미국에 있는 ISP한테 계약을 해야 돼. KT도 똑같이 돈을 주고 라인 사는 거예요. 매년 그렇게 계약을 해요. 그래서 티어 1 ISP라고 그러면 되게 큰 애들.
뭐 미국에 들어오는 회사, 뭐 스프린트, AT&T 이런 회사들은 국가 간, 대륙 간 그런 인터넷을 주관을 많이 하고 이제 우리 같은 KT 같은 경우는 regional, local. KT is responsible for Korea internet connections. 그래서 Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 1 being the largest, Tier 2 slightly smaller regional, Tier 3 local ISPs are different type of ISPs all the time. 되게 재밌는 거 많아요. 되게 희한한 거 많아요. 우리는 옛날에 아시아에서 그나마 가장 큰 ISP가 어디에 있을까? 아시아에서 가장 그나마 제일 맞아요. 요즘엔 최근에 중국하고 러시아가 많이 커요. 중국에. 근데 기존에 많이 쓰는 건 홍콩에 있어요. 홍콩에 또 이상한 지도 그리겠네. 되게 재밌는 거 많아요. 해적 케이블 이런 거 보면 되게 재밌는 거 많아요. 아이고 한국. 재팬, 그죠? 홍콩 뭐 어디 여기 붙어 있겠지? 뭐 이렇게 해갖고. 대만 뭐 어디 붙어 있지 않아? 사실 예전에 우리나라가 좀 작고 이럴 때는 해적 케이블이 다 이쪽으로 몰려 있었어요. 홍콩으로. 그래서 옛날에 인터넷 쓰면 홍콩으로 갔다가 미국으로 가고 이렇게 많이 갔어요. 근데 일본도 해적 케이블이 이렇게 가는 게 있어요. 2개인가 이렇게 있어요. 저번에 지진 났을 때 와자작 했지. 그래갖고 아직도 고치고 있을걸요? 배 타고 다니면서 케이블을 이렇게 끌어가지고 고치고 있을 거예요. 몇 년씩 걸린대요. 이렇게 한번 끊어지면. 우리나라도 뭐 여기 부산 이렇게 연결해갖고 이렇게 나가기도 하고 우리나라 트래픽은 대부분 서울에서 많이 나가요. 다 이렇게 서울로 가 있어. 그래서 서울에 뭐 하나 부셔지면 인터넷 안 돼, 우리나라. 그래서 이렇게 해서 일본을 통해서 미국을 가기도 하고 합니다. 근데 얘기했듯이 요즘엔 여기 얘네들이 워낙에 커가지고 중국이랑 러시아가 엄청 커요. 그래서 옛날에는 우리나라가 인터넷 바깥으로 나가면 거의 태평양 쪽으로만 많이 나갔어요. 근데 요즘엔 반대쪽으로도 많이 가요. 이렇게 길은 여러 가지니까. 되게 재밌는 거 많아. 이런 거는 꼭 기술적인 게 필요 없어도 무슨 하버드 로스쿨 이런 데 웹사이트 들어가면 이런 거 연구하는 사람들도 있어요. 걔네들이 왜 하는지는 모르겠는데 한번 만나봤어. 한 번 지나가다 만나봤는데 다 변호사들이야. 하버드 변호사래. 혹시 뭐 하는 사람인데 여기 와서 이러나 그랬더니 이런 거 공부한대요. 인터넷이 어디로 많이 빠지는지. 야, 나는 청바지 입고 우리 보스랑 이러고 나가서 그냥 도시락 먹다가 가서 이렇게 만났는데 걔네들은 다 검정 양복에 선글라스 딱 끼고 와가지고 미팅을 하는데 한번 쫄았어요. Anyway, there are many interesting ideas for this type of internet architecture, internet structure topologies. Anyway, so ISPs are doing all this type of things, and routers and explain this way. I think I explained the private company network. You can just think of as Hanyang University Network. In terms of Hanyang University Network, why do we have a 2 link to the internet? 왜 2개를 쓸까? Again, redundancy is the key factor in the internet architecture. If something happens to one of the link, we still want it to be connected. That's why. So every time they go double, standby. 원래 전산소 이런 데는 전력도 2군데 라인으로 따로 들어와요. 방에 코드가 있어도 둘 중에 하나는 망가져도 하나는 계속 들어오게. 그래서 빌딩을 질 때 돈이 더 많이 들어요, 사실. 어저께 뭐야? 신용카드에서 뭐 정전돼가지고 다 죽었었지. 솔직히 말도 안 되는 거예요. 그러니까 컴퓨터도 있는 방에 전력이 2개로 안 들어오는 거야. 그냥 같은 라인으로 2개가 들어오는 거예요. 그럼 뭐해? 하나 끊기면 다 끊기는데. 원래는 법상으로도 2개가 다 들어와야 돼요. 2개가 다 들어오고 그 빌딩 비슷한 게 또 다른 도시에 비슷한 게 있어갖고 서로 백업을 하고 그렇게 다 돼 있어야 되는데 잘 안 돼 있죠. 돈이 많이 드니까. 라우터들도 2개씩 놔둬요. 실제로 라우터 이거 하나 놔뒀지
실제로는 이렇게 두 개가 있어요. 이렇게 돼 있어요. 연결돼 있어요. So if one router dies, this one performs right away. Standby mode. 실제로 everything is redundant. Doing twice. 돈이 많이 들겠지. 그죠? I think I'm gonna skip. So if you try to look at how the ISP is connected to each other in this way. So local ISPs buys the regional ISPs. Maybe KT buys the internet connection from Hong Kong's PCCW. It's another big ISPs. And PCCW buys the internet connection from maybe AT&T or SBC. And those are another big companies they do. And, 아니다. 내셔널 다음에 인터내셔널, AT&T, 또 뭐야, SBC, so international ISPs. So very expensive to buy. 근데 웃긴 건 얘네들끼리는 공짜로 연결돼 있어요. 비슷한 자기네들끼리는. They agree to connect each other for free. Just in case if they need to exchange the data, they don't want to pay more to these upper layer ISPs. They wanted to just simply exchange the data between them. 희한한 거 많아요. 인터넷 찾아보면 뭐 패켓 클리어링 하우스 뭐 이런 거 웹페이지 들어가 보면 저런 거 간단하게 설명해 놓고 많아요. I just wanted you to have ideas for this type of structures. So it's a very typical graph, internet domain survey host counting graph. It's domain name services that you can find actually. Anyone have a domain name for your own website, homepage? 없죠. So you can buy the domain names. How much? 얼마야? How much is to buy a domain names? 요즘 얼마야? 한 1년에 2만 원? 2년에 2만 원인가? 1년에 2만 원인가? 얼마죠? 5,000원? 그렇게 싸요? 그 공간 사는 거 말고 이름만 사는 거. 공간 사는 건 그렇게 싸요. 이름만 살 수도 있으니까. 뭐 naver.com is bought by Naver. 근데 원래 이렇게 먼저 등록하는 사람이 장땡이잖아. 그래서 팔기도 하고. 이게 얼마 안 해요. 일반적으로 이름 사는데 2만 원? 뭐 이렇게밖에 안 할 거예요. Anyway, they just wanted to show you the number of domain names grows so much for 2011 and more, which means more people are using it. And this is a typical graph. They wanted to show you how internet is growing so fast. And this is one of the internet topologies. So same as 뭐야 아까 전에 topologies map, internet map. This left one is IP version 4 map. Right one is IP version 6 map. What is IP version 4? IP version 4가 뭐지? 그냥 IP addresses that you know. 뭐야? 166.24. 그죠? 4 numbers in this way. What is the maximum number that you can have each position? 255. 맞아요. So how many combination is possible? 곱하면 되지 뭐. 그죠? 0부터 255인데 0은 일반적으로 다른 목적으로 쓰지 않아요. 네, 빼놔요. 이론적으로는 0부터 255예요. 그래서 256. 256이면 2의 몇 승이야? 알아서 해요. 2의 16승이겠지? 2바이트니까 2바이트니까 166. So this is maximum number of combinations that IP version 4 can have. But problem of the current internet, a lot of devices more nowadays everyone have their own smartphones. Imagine that
우리 스마트폰 개수가 몇 개야? I think. The number of smartphones in this country exceed the total population. 그지? 우리 인구가 4,500만인데 스마트폰이 뭐 5천만 이렇잖아. 그죠? Imagine that each smartphone has their own IP addresses. And this is just us. If you try to think of the entire world, we're running out of spaces. So they come up with a larger system. That is IP version 6. 훨씬 많아요. 128. 128 바이트. 갑자기 바이트 생각이. 하여튼 이거의 몇 배예요? 이거의 6. 갑자기 생각이 안 나냐? 8, 4, 4, 4, 8. 아, 늙었나 보다. 갑자기 생각이 안 나네. 128비트. 128비트. 엄청 많죠. 그래서 이론적으로 하면 사막에 있는 모래 하나한테도 주소를 줄 수가 있대요. 실제로 IP 버전 6 주소 보면 점이 더 많아요. 여기 또 들어가고 또 들어가고 또 들어가고. IP 버전 6 쓰는 사람들은 자기 주소 이렇게 티셔츠로 만들어서 입고 다니는 애들도 있어요. 약간 이상한 애들. 약간 이상한 애들. 학회 같은 데 가면 자기 IP 버전 6 주소 다 이렇게 적어서. 올해부터 우리도 IP 버전 6 판다 그러죠? 나라에서. 그래서 주소를 원하면 살 수 있어요. Anyway, so that is the current internet, old type of internet. This is a IP version 6 internet, but not highly used at this moment. So if you draw this as a map, I know it's a very tiny graph, but each one is a dot for each country's spot. And this is actually a line between them. So very popular dots stay in the middle, and less popular dots stay outside. So if they are connected, you draw a line. So you represent that as a map, but it's very, very highly dense. It's difficult to see any lines because it means that everything is connected to everyone. 아까 그 라우터, 점 하나가 라우터라고 생각하면 되고 라우터랑 연결이 돼 있으면 선을 그려서 하면 돼요. 중간에 있는 애들은 많이 연결되어 있는 애들 중간으로 간 거예요. So if you look at this as a 3D ways, if you look at as pull it up a little bit, probably very similar looking as a hierarchical star topology. hierarchical star topology 뭐야? 어떻게 되겠어? 이렇게 되겠죠? 그죠? Popular one, less popular one. 이거 어떻게 그렸을까? You can actually download this data set if you wish. This is a website called kaida.org. 아마 kaida.org인가? 맞을 거예요. If you go to this website and click on the data set, you can actually download this data set. And you don't have to follow their own way of drawing graph, but it probably just data set representing node 1 is connected to node 3. Node 3 is connected to some other node. So you can read the same data set, you can draw on your own set of graph. I think this graph also drawn by undergrad students. 이것도 대학생이 그렸던 걸로 알고 있어요. 중간에 인턴하면서. 대학원 가는 하여튼 대학생이었을 거예요. 알바로 시켰던 걸 거예요. 알바로. Comparing to IP version 4, IP version 6 less complicated yet. 그죠? Some people are using it, but nothing comparing to the IP version 4. So you can just take a look at it as a topology of the current internet. Topology of current internet. 지도라고 하기엔 너무 복잡하죠, 근데. 그죠? 지도라고 하기엔 너무 복잡하죠. 그래도 this is probably the most clear picture that we can have for internet map. So some dumb questions being asked for the interview situations. 그 구글에서 물어보는 인터뷰 질문 중에 몇 년 전에 물어본 것 중에 가장 황당한 거 뭐 이런 거 있었잖아요. What is the distance? How can you measure a distance of a internet? The diameter of the internet. 그런 질문도 많이 하고 그랬죠. 여기서 딴 사람 인터넷을 쓰면서 인터넷의 지름이 어떻게 계산하면 될까요? 그렇게 인터뷰에서 물어봤다고 그러죠. 학생들한테. 어떻게 하면 되지? 몰라요.
나도 잘 모르겠어요. 뭘 원하는지 잘 모르겠어요. But things like this may give you some idea. Maybe you can find a certain IP addresses in the other side of the world, and you try to send the data. Maybe send the one packet and measure how long does it take to send the data. Maybe 우리의 반대쪽에 있는 나라가 뭐지? 아르헨티나, 뭐 칠레 정도 되나? 칠레에 친구를 하나 두고 둘이 메신저를 해갖고 패키지 하나 왔다 갔다 거리는데 얼마나 걸리는지 한번 해보든지. 그걸로도 될래나? I don't know. I'm not so sure. But there's interesting questions to look at. Actually, there are a lot of people try to measure a diameter of the internet itself. It should be the first thing they should do is finding out the exact topology of the internet. Warning, this is not exactly what it is. This is not 100% correct. 이게 정확하진 않아요. 정확하진 않아요. Because this data set, as I believe, they collected from US side. 미국 쪽에서 측정한 값이라 아시아나 이런 쪽의 값들이 조금 덜 들어가 있거나 잘못 들어가 있거나 이런 경우가 많아요. So this type of thing that something you can try for your vacation time. 홈페이지 들어가면 누구나 데이터 다운받을 수 있게 해놨으니까 방학 때 심심하면 한번 그림이나 그려보든지. 그죠? 웃지 말고. 그냥 그 왜 방학 때마다 그런 거 하는 친구들 많잖아. 프로그램을 한번 좀 먼저 해보고 싶어서 하는데 무작정 시작하면 되게 막막해서 뭘 하기가 참 쉽지 않아요. 그죠? 근데 저런 거라도 그려봐야지 하면 자연스럽게 목표가 생기니까 원하는 걸 찾아보면서 할 수 있으니까 하나의 방법이 될 수도 있어요. 괜히 무작정 뭐 헬로우 프린트 월드부터 하면 장담하는데 3일 안에 지겹고 재미없고 그래서 안 하게 돼요. 그죠? 그림을 그려봐야지 라고 한다거나 그러면 훨씬 더 도움이 될 수도 있어요. Okay, so internet map. So using that topologies, you like to talk to someone else. You like to talk to neighbor.com server. You like to talk to your friends over a messenger programs. In order to talk to someone else, this is what you need, protocol. Protocol stands for standard set of rules for communicating. HTTP is a protocol name, Hypertext Transfer Protocol. So using that protocol format, I put what I need, but I have to follow a rule that agreed upon. Otherwise, the other side will not understand what I said. So it's a rules to say it. The standard evolve over time. It keeps changing, and they add extra features. International agreements make the internet possible. Internet Society, IETF도 있고 IETF라는 그룹에서 they actually make a decision on what's going to be a standard protocol to do it. protocol 하면 되게 어렵게 느껴질 수 있는데 아주 간단해요. 아까 전에 와이어샤크에서 이렇게 보면은 한 줄 클릭하면 패킷 정보가 이렇게 나왔죠? 그죠? 근데 여기 클릭하면 2줄이 나오고 여기 클릭하면 2줄이 나오고 이랬죠? 그게 다 정해진 거예요. 여기에는 IP 주소만 쓸 수 있어. 여기에는 뭐 URL만 쓸 수 있어. URL 이름만 쓸 수 있어. 여기에 맞춰서 데이터를 써줘야 다른 쪽에서 여기 있는 걸 읽어서 이해하는 거예요. That is a protocol. That's a promise between two communication entities. 스카이프 잘 안 쓴다 그랬지? 스카이프 안 쓴다 그랬지? 프로토콜 뭐가 있을까? 뭘 안 쓰니? 모르겠다. Anyway, Internet Society, they make up rules. Protocol hierarchy and protocol stacks, like with TCP and IP. I know this is a bit difficult. If you plan to take a computer networks, they explain better. TCP is another layer of a protocol for reliable data transfer. It's okay. 이거 좀 어려워요. I'm going to skip this part. Anyway, there are certain concepts called layering. So application that use, well, HTTP. In order to use HTTP, what programs do you use?
Internet Explorer, Chrome, Safari, Explorer. 그죠? It means that those program knows how to write a HTTP protocol messages. That's another way of saying it. SMTP 이건 뭘까? SMTP. Actually, you guys are using this every single day. Email. When you try to send the email, your email content will be reformatted through the SMTP protocol, Simple Mail Transfer Protocol. So, 자기 이메일 쓴 게 이메일 주소 적는 란이 있고 그 아래 이메일 실제 메시지 적는 란이 있죠. 그거대로 딱 맞춰서 보내야만 이메일 서버가 그걸 알고 딴 데로 보내줘. Protocols that you use. FTP는 뭐 잘 안 쓰니까. File Transfer Protocol. When you exchange a big files. BitTorrent is actually protocol name too. BitTorrent 프로토콜에 맞게 서로 메시지를 주고받아야 데이터를 받을 수 있고. And then lower layer protocols, transport, UDP, TCP, it's okay. It's okay. I'm going to skip this part. So when you make the messages and use the TCP IP protocols to do it, the bottom line is you're actually sending 10101. So that's why they say a physical layer protocol, they send a bit pipe. 이거, if I draw this, it's like this. 아까 전에 와이어샤크로 패켓 잡아오면 글자가 다 보였죠? 그죠? 글자가 다 보여. 그 아스키로 다 덤프 받아서 보이니까. 실제로 그렇게 다 보낸 거를 라인, 저런 라인으로 하면 실제는 이렇게 하는 거야. There is a small unit of you're actually sending a set of bits to another computer and this. Like that. That's what they call bit pipe. Rules to exchange a binary data across the physical channel, fiber optics, twisted pair, doesn't really matter. How to know when a bit is present online, how much time, if the bit digital analog and from, what physical quantity representing 1 and 0, shape of the connected between computer and transmission lines, blah, blah, blah. But whatever they say is meaningless. Some protocols, they allow to send you more bits in a single bucket. 어떤 프로토콜, 아래쪽의 프로토콜은 여기선 요만큼만 보낼 수 있는데 어떤 프로토콜을 쓰면 이만큼을 한꺼번에 보낼 수 있다든지 이게 다 룰로 정해져 있다는 거예요. These two must know what protocols are used. 서로 모르면 못 주고 받으니까. That's what it means. 이게 좀 어렵긴 해요. 이게 사실은 한 학기 코스예요. 컴퓨터 네트워크가. 간단하게 설명하는 거라서 했지만 내가 이 챕터를 간단하게나마 하는 이유는 아까 그 와이어샤크 같은 그렇게 패킷을 이렇게 까서 볼 수 있다는 것만 이해만 해도 많이 도움이 될 것 같아서 하는 거예요. 그거랑 아까 뭐 그림을 그려서 인터넷 지도를 만든다든지 그 두 개 정도만 간단한 개념을 가지고 있어도 앞으로 좀 도움이 될 것 같아서. 그렇죠? bit 100001. 더 어렵네. It's continuation of communication protocols. The problem of when you're sending these type of bits, there usually a problem occurs. What might be the potential problem of this bit sending? You're sending 010101. Sometimes, due to whatever means, this 0 become 1, this 1 become 0. So their data may be corrupted in the way. So even if this guy send the right data, in its way, 0 become 1, 1 become 0, whatever it means. Maybe low temperature, there was water, this cable was damaged, whatever it means. The data they received in this side is not the same as data you sent. So you need a certain type of mechanism to detect an errors. Error detection and correction is the key word for that. 아주 쉽게는 어떻게, how can you detect an error when you send a bit? 아주 쉽게는 어떻게 하면 될까?
아주 쉽게는 when you're sending a data, let's say instead of 0101 ways, let me translate into a decimal numbers. So I'm sending a data 452. I like to send this data. Okay. If I receive correctly, then it will be 452. But somehow the bits are corrupted. This number in the middle becomes 462. Okay. Then this one will never find out whether this 6 is actually original 5 or not. So when the sender is sending this data, along with the original data, they send extra information like 4 plus 5 plus 2. 그럼 얼마야? 11. You send 11. 11. Okay. But somehow 5 got 6 in the way. When the receiver received 462, they added again 462. 얼마야? 12. 예? That doesn't match. Then at this point, receiver can find out there was something wrong with the data. Something happened in the between. It's one of the ways to detect the errors. You can checksum to be more exact, but they don't mention it here too much. And 이거 a similar idea is also offered in MD5 같은 거. MD5 checksum bits. When you download the large data, you wanted to make sure the data that the file that you downloaded has no errors in it. So you compare the MD5 values to make sure it's the same. Same idea. 11, I send 11. 12, no. This also have a potential problem too. What might be another problem with this approach? 뭐가 문제일까? What if this 11 got corrupted? In a way, this 11 becomes some 13 by somehow. The data was okay. It's no one's fault. Somehow this value got corrupted in the way. Still problem stays. So. Anyway, the basic idea for checking the correct bits is this. So IPs, those packets that we get from Wireshark, there is actually field to write down the sum of this. So if you study carefully, if you look at the packets one more time, you will be able to find the field that is similar to this, especially for TCP and IP formats. Okay, framing, determine which bits belong to the message. Framing, 이거 이렇게 보면 돼요. A group of bits, you put it into frames. 나중에 좀 어려운데 뭐. Okay. Layer 2, medium access, logical link control. Let's take a look. Any questions for today? 질문? Okay, I will call out the attendance now.